Good afternoon, everybody. Good afternoon. We will proceed with the next session of today. And of course, I want to first congratulate Giacomo and Gina and the whole staff for achieving such an amazing 8th edition of the Global Youth Leadership Forum. It's, as always, a privilege for me to be here moderating interesting panel discussions with very interesting guests that come from far away, from Mexico and from Ghana, so from Africa and the American continent, here in Europe. So we have 3 different continents here represented in this panel discussion, where we will talk about the challenges that the next generations face, particularly from a political perspective, since the 2 of you share the fact that you are members of the parliament in your countries. Mr. Marco Mendoza is a member of parliament in Mexico, a member of the lower house, a deputy, vice president also of the Interparliamentarian Group of Friendship between Mexico and Spain, and Mr. Bobie is not just a member of parliament, but also a member of the government, where he occupies the position of Deputy Minister of Youth and Sport in Ghana, which is a very important topic. Africa is the youngest continent at the moment and has a very important way ahead in this 21st century. I will give the floor first to Marco in Spanish for around 10 to 15 minutes to make an introduction to the topic, and then we will do the same with Mr. Bobie, and then we will open the floor for questions from the audience. So thank you very much for being here. The floor is yours. Thank you. Buenas tardes. Pues en primer lugar agradecer a Giacomo Pombo por la oportunidad de participar en este extraordinario foro donde los jóvenes somos parte del análisis sobre el liderazgo y sobre las grandes soluciones de los problemas globales que enfrenta la humanidad. Agradecer desde luego la oportunidad de poder compartir este espacio con el Viceministro de Ghana. Siempre es un honor saludarlos a todas y a todos. Sobre la participación de las y los jóvenes en el entorno global, partamos de hacer una reflexión. Hoy día hay 1.800 millones de personas de entre 10 y 24 años que conforman la población joven de la humanidad. Esto es alrededor del 18%. Si sumamos la población de entre 24 y 31 años, llegaríamos al 33% de la población. Y si le agregamos la población joven, no tan joven como yo, llegaríamos a prácticamente 50% de la población mundial. Alrededor del 85% de la población joven del mundo vive en países de desarrollo. Es decir, ¿cómo pudiéramos concebir en un mundo moderno, en una población tan joven, somos la población más joven de la historia de la humanidad, y que no logremos hacer una transformación del entorno que vivimos y de los grandes problemas que enfrentan nuestros países? Creo que habría que deliberar y de reflexionar acerca de la participación de las y los jóvenes en los distintos sectores de la población, pero también repensar el papel de los jóvenes en la sociedad misma. Sin duda, el peso poblacional nos hace ser un factor de poder en las decisiones. Sin embargo, no hemos terminado justamente de tomar el poder y de tomar esa ruta de consolidación como un factor de poder y de incidencia en las grandes decisiones. Los jóvenes somos pensadores críticos, es decir, desafiamos las estructuras de poder a través del pensamiento, a través de la comunicación, a través del trabajo, a través de las aportaciones que realizamos en las distintas esferas de la sociedad. Somos comunicadores. Hoy día nos enfrentamos a un mundo globalizado, a un mundo hipervigilado a través de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que se convierten en una herramienta fundamental dentro del propio quehacer público, y la pandemia que acaba de enfrentar la humanidad de coronavirus vino a catalizar justamente el papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, frente a un mundo que de alguna manera se detuvo en todos los aspectos. Sin embargo, el pensamiento y la comunicación nunca se detiene. Hoy día las juventudes se consolidan
como líderes. Hay un liderazgo de los jóvenes en los distintos países del mundo, donde además surgen generaciones de jóvenes que son, ya lo comentaba, críticos, pero además cada vez más preparados y cada vez más partícipes de espacios como estos, donde se delibera el devenir de la propia humanidad. Y los jóvenes tomamos parte del liderazgo también económico. Hoy día los jóvenes son emprendedores, son empresarios y van formando parte de las estructuras económicas de las naciones. Entonces la reflexión sería, ¿qué está pasando? Somos la generación más joven del mundo y en los siguientes años se irá invirtiendo la pirámide poblacional. Es decir, tenemos ahora la oportunidad de transformar nuestro entorno y es ahora o nunca. El concepto de joven hace algunos cientos de años realmente no existía. En la Edad Media la esperanza de población era de 40 años y la población era o infante o ancianos y el resto eran adultos o jóvenes, daba igual cómo llamarles. Conforme se va desarrollando el mundo, surge justamente ese concepto de joven y la participación dentro de la sociedad. Podemos revisar a lo largo del siglo XX la incipiente participación de los jóvenes en grandes movimientos que inciden y que cambian el curso de la humanidad. Sin embargo, no se reconoce como tal. Podemos hablar de la incidencia de los jóvenes, lo mismo en el rock, en la guerra, en la paz, en el amor, en las drogas, en la globalización, en la antiglobalización como conceptos. Sin embargo, es en este siglo XXI donde tenemos la gran oportunidad de participación. Pondré un ejemplo en el caso de mi país, de México, y de manera particular el partido político al que pertenezco, que es el Partido Revolucionario Institucional, justamente ha entendido el papel de los jóvenes en el plano nacional. Hoy día los estatutos, es decir, los lineamientos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, y el día de mañana tendremos aquí al líder nacional de mi partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Él impulsó una gran reforma para que en los estatutos 1 de cada 3 candidaturas sea para jóvenes. Es decir, en un contexto donde somos la tercera parte de la población, hay un partido político en México donde reconoce el peso que tendría que estar teniendo este segmento de la población y le otorga 1 de cada 3 candidaturas a los jóvenes. ¿Qué implica esto? Un reto en formación de cuadros desde la primera edad, un reto en términos de acceso a los espacios de poder y a los espacios de participación, en este caso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las alcaldías, en las concejalías, en las regidurías, en las sindicaturas, es decir, en los espacios de poder. Hoy día el Partido Revolucionario Institucional lleva porcentualmente a la población joven en función del peso que tiene dentro de la propia población, no para hacer un cambio generacional, sino para hacer un encuentro generacional. Es decir, el PRI en México hoy día es un partido donde convergen una generación joven con el resto de las edades. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de donde formo parte de esta legislatura, tenemos lo mismo a la diputada más joven de la historia del Parlamento con 22 años de edad, que al decano de los diputados con 94 años de edad, y en medio convergen todas las generaciones. Es decir, tenemos una gran oportunidad para entablar un diálogo entre las generaciones que puedan ponerse de acuerdo en los grandes temas de una agenda de nación, pero también en los grandes temas de una agenda global. México participa en el concierto internacional y ahí los jóvenes en un mundo globalizado tienen cada vez mayor oportunidad de participar y de incidir en estos temas. Sin duda, la historia y la conciencia de la historia como jóvenes es fundamental para entender la realidad que viven nuestras naciones y para tomar el papel protagónico que nos corresponde como artífices del gran cambio que necesita nuestras naciones y que necesita el mundo. En esta responsabilidad histórica que tenemos los jóvenes de esta generación y de este tiempo, yo diría que la diferencia entre los jóvenes de hoy y los jóvenes de ayer es la conciencia que hoy existe sobre los grandes temas que afectan a la humanidad y sobre todo la iniciativa de participar en espacios como este para poder aportar pensamiento a la solución de los problemas globales, es decir, en materia de economía, de medio ambiente, cambio climático, salud, educación, cultura, seguridad, los grandes temas donde hoy día la agenda joven es una agenda innovadora, es una agenda responsable, es una agenda que genera, que propicia y que encabeza el cambio que se requiere. Decía Salvador Allende
que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y justamente desde la juventud debe nacer una nueva revolución que tendría que ser no como las revoluciones del siglo XX, sino una revolución de pensamiento, una revolución de ideas, una revolución de propuestas, donde todas las voces pueden tener cabida, porque sabemos como jóvenes que todos tenemos derecho a pensar diferente y sin embargo la pluralidad debe llevarnos a encontrar puntos de coincidencia como jóvenes, actores, protagonistas y partícipes de una revolución que transforma hoy a un mundo cada vez globalizado y donde los ciudadanos, donde los jóvenes somos ciudadanos de una aldea global. Nuevamente agradecer el espacio y sin duda reiterar, es un honor, viceministro, poder compartir este escenario y las reflexiones sobre el papel de la juventud en la región y en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta reflexión. Yo me quedo sin duda con la idea de la conciencia de la historia que tiene que estar en el centro de nuestra actividad y de nuestra responsabilidad como ciudadanos jóvenes. Mr. Deputy Minister, I would like to now give you the floor and to open the space also to ideas coming from Africa, which is often forgotten in the global scenario, particularly when we talk about youth, and Africa is, by defect, the youth continent in the world, the continent that has more young people, right? Thank you so much for the opportunity, and thank you for having me. Good afternoon to all of you. I'm happy to be here too. So in Africa, like you rightly said, we have a very young population in the world. And for that matter, Ghana also has a very young population in the sub-Saharan Africa. In fact, the last population census put the Ghana population, 70% of them are young people, very energetic youth population. But then, these young people in Africa faces a lot of challenges in their lives. And the challenges can be grouped into political, economic, education, and technology. If we pick the political aspect of the challenges in Africa, you realize that in Africa, the young people do not get the opportunity to occupy the decision-making position in Africa. Why? Because before politically you will rise to become a leader in Africa, and for that matter in Ghana, you will need a lot of resources. You will need a lot of finance to be able to prosecute your agenda. And in Africa, young people find it very difficult to raise the needed resources. So it becomes a big challenge to them to be able to get to the decision-making position where they can impact the lives of Africans. So politically, there is a huge challenge for young people in Africa. Many at times, they may have to get these resources to be able to meet their political aspirations through family members, friends who will be contributing and supporting them. So it's very difficult in Africa to raise resources to get a leadership position. Again, another challenge that is being faced in Africa is economic. And economic, I will link it to unemployment. In Africa, there is a huge unemployment because economic opportunities are not being created for young people to tap. Why? Because our government have found it very difficult to raise domestic resources to be able to prosecute the development agenda. So many years to now, African government have relied on foreign support, loans, which have made many of the African countries in a debt situation now. So recently, so many African countries have gone to IMF seeking bailout. The reason is that the infrastructure for African countries to be able to raise the necessary
resources domestically to be able to create opportunities for these young people, those infrastructures do not exist. And so the third challenge that is being faced by young people in Africa, and for that matter in Ghana, my home country, is access to quality education. In Africa, many of African countries, you realize that the young people do not have access to quality education. Why? Because African governments have not budgeted enough to provide educational infrastructure. So it's a huge problem. And then all these things have culminated into a situation where day in and day out, we witness a situation where many African youth, able-bodied, who are supposed to stay back home to contribute to the economic transformation of African countries, we see them migrating through unapproved routes to Europe and America, seeking for greener pastures, also migrate to go and seek for quality education and good health care. The reason is that we do not have this basic human infrastructure back home. And then all these problems are there because there seems to be too much corruption in Africa. And then we also do not have good leadership. Our leaders do not take bold decisions to transform the continent of Africa, which has endowed with natural resources. So you will see a lot of youth or young people who migrate through unapproved routes to Europe and other areas. Again, there are too much cultural beliefs in Africa, and that is also facing the youth for taking opportunities in the African continent. Some African governments have tried to come out with interventions to address these challenges. In my home country, Ghana, opportunities currently are being created for young people so that they could stay back home. So a lot of interventions. One of them, which is currently implemented in Ghana now, is that my government has passed an act to give a whole institution authority, youth authority, to prosecute youth programs. So as we speak, we have formulated a youth policy, a 5-year youth policy, which is giving the direction as to how the government wants the youth, the direction for the youth. A policy has been passed. And in that policy, there are a lot of activities and programs that is to give opportunities to young people. One of them in the area of education is free senior high school policy. So in Ghana today, for the last 7 years or so, the country has implemented free senior high school policy, where over 100,000 youth have gotten opportunity to go to senior high school free of charge. They don't pay a peso. Again, there's also a focus on technical and vocational education in Ghana today, and that is also free, to give skills training to many youth so that they can be employable back home. In Ghana, we have a lot of youth who are talented in sports. So in that policy, there's a whole focus, attention has been paid to sports, where the government is contracting what you call youth resource centers in all the districts in Ghana to give opportunity to youth to develop their talent. It is also taking place in Ghana today. And then we have what we call NEP, National Entrepreneurship Program, where budgetary allocation have been made to young people who wants to be entrepreneurs. There's a fund to build their capacity so that they can manage their businesses. It is also in the youth policy which has been passed in Ghana today.
So I can say that even though we have a lot of challenges facing the young people in Ghana, and these challenges have been with us for many, many years, until recently, that our government have tried to come out with these policies to address them. So what I will say is that, yeah, there are problems, but Africa, many governments are trying to address this problem through a lot of interventions, which I have enumerated. Thank you so much for the opportunity once again. Thank you very much for your insight. I think that the mic is off, but you can always. You have not to give you yeah, okay, so I will give you the Thank you. Okay, so thank you very much for your insights on the policy making in Ghana as I believe a good example for the whole region. I would like now to open the floor to questions. We will gather, so I see that we have 2-3 questions. We will gather the 3 questions and then you will answer the whole questions together, okay? So, yeah, Juan Pablo. Yo quisiera preguntarles, los jóvenes somos el 30% de la población en el mundo, pero en los parlamentos alrededor del mundo estamos representados en una proporción menor a un 4%. ¿A qué se debe esto? Y en mi opinión personal, como joven, yo considero que por eso mismo las cosas no cambian, porque la misma clase política que lleva gobernando los últimos 30, 50 años es la misma que sigue gobernando hoy. ¿Qué podríamos hacer los jóvenes para hacer el relevo generacional que el mundo necesita? ¿Y qué consejo le darían a los jóvenes que quieren transformar a su sociedad, a su comunidad? Ambos países son países en desarrollo, querido México y también Ghana. Hemos hablado en las últimas conferencias sobre los roles de la inteligencia artificial y el cambio climático. Si bien son herramientas para el futuro y para que las nuevas generaciones se sientan más integradas, también nos van a generar ciertas desventajas que en países en desarrollo no tenemos el manejo completo de tecnología. Si no estás en las principales ciudades, no llega el internet a todos los puntos de nuestros países. ¿Cuáles ustedes consideran, tanto en México como en Ghana, que son los principales obstáculos, pero que al mismo tiempo están las áreas de oportunidad para que Ghana o México o cualquier país en desarrollo se beneficie de una economía verde, de una economía azul, de inteligencia artificial, y que no sirvan estas herramientas para hacer un mundo más desigual de lo que hoy ya existe? Es todo. Thank you. My name is Annette. I am United Nations Youth Delegate. And my question is for both panelists. We do know that today we have a lot of troubles between youth and also the perspectives and also the real engagement that youth has in the table of decision making, not only just taking youth as a political party and making it part of it, but just in campaign. So that's my question. How can we really involve youth, but in the real decision making, not only in this type of campaigns or in this type of actions and democracy, but really taking into account the positions, taking into account the decisions, the perspectives, and really making a huge engagement for the really change and also for the policy making that we do know that we need nowadays. Thank you. I will take the fourth and last because we don't have more time. Thank you so much. I would like to thank all the panelists and the Vice Minister events coming from Ghana to be here with us. My question is for the both panelists, but especially for Mr. Evans. I would like to know, Mr. Evans, regarding what happened right now in the West Africa, what the young generation think, what happened in West Africa, Niger, Burkina Faso,
what can happen in Ghana, what the young generation can expect in Ghana to get a better democracy and the best integration of political issues. Thank you. Thank you very much. So I think that maybe we can start from the end with the West Africa situation question, and then you can follow with the rest of questions. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Yes, indeed, what is currently happening in the West Africa is very pathetic. Many people in Africa are not happy about it, where you have a democratically elected government, and then one day somebody will just stand up, pick guns, and say you have been overthrown. So Ghana is so close to Niger. I think after Burkina Faso, Mali, then you are coming to Niger. And so our government has taken a very cue from that. And that is all about the youth, like I indicated earlier on, are not being given opportunities. So in Ghana, our president has taken a very keen interest in what is happening in Niger, because we believe that these insurgents across the West Africa can easily also get to Ghana. We know we have the political stability in Ghana for many, many years now. So the government has put in place a lot of interventions to prevent that. In Africa, there's an adage that says that if you see that there's fire on your neighbor's beer, you quickly have to fetch water to put it down. So when the fire also comes to you, then you will be able to quench it. So in Ghana, security has been stepped up, and then the youth are also being given opportunity to take part in decision-making process, where we have what we call a youth parliament. There's a concept in Ghana now, a youth parliament. In every district, we have this youth parliament in schools, where the youth are day in and day out being oriented. We give them orientation as to the opportunities that exist in the country, where they can take advantage of, such that they will not be hired by these insurgents to get into criminal activities or insecurity activities to destabilize the country, and for that matter, the entire Africa. So my brother, interventions are being put in place to ensure that what is happening in Niger doesn't come to Ghana, because Ghana, as I said, is the most stable country now when you come to the West African sub-region. Yes. Thank you so much. Do you want to answer the rest of the questions now, so we can wrap up everything? Yeah. I think there was a question on the opportunities that Ghana and Mexico can take advantage of. If we come to Ghana today, we have so many opportunities that exist that the two countries can collaborate to take advantage in the area of mineral resources. Yes, you know, Ghana is endowed with natural resources, i.e. gold. So the government has a policy for the young people. We call it youth in mining, community mining. We have created opportunity for young people who want to go into mining of minerals. So if a colleague from Mexico wants to come to Ghana to take opportunity, these are the areas that you can go to. All that you need is to get a local partner who is a Ghanaian to partner with. And then we have a very efficient justice system also in Ghana that will protect any investor who would want to come to Ghana to go into mining of minerals. There's rule of law in Ghana. Your investment can be protected because we have our court system works very efficiently. There's no discrimination in Ghana. Then in the area of sports, you know, as I indicated, we have a lot of young people who are very talented in football, and we also know that Mexico is also good in football. This is the area where we can also collaborate
to train a lot of young Ghanaians. Well, we believe that football or soccer can be used as a tool to prevent all this conflict in Africa. When the youth have opportunity, they have very good pitches in communities to engage and play. I believe that they will not want to travel to seeking for greener pastures. So in the area of minerals, our natural resources, and in the area of sports, I think that both countries, Mexico and Ghana, can collaborate to see how we can strengthen these areas to the benefit of our young people. Thank you so much. Thank you very much for your insight. And if you want, you can give the mic. Yes. Muchas gracias. Bueno, quienes somos aquí mexicanos, que vemos un gran número, tenemos presente que a lo largo de los procesos electorales siempre hay reformas para incorporar acciones afirmativas, que antes eran incluso cuotas, hoy son acciones afirmativas para, por ejemplo, mujeres, personas con discapacidad, personas de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, migrantes, como es el caso del compañero diputado. Considero que habría que analizar sobre la viabilidad y la posibilidad de implementar también acciones afirmativas para alentar la participación de los jóvenes e incrementar el número de jóvenes en los parlamentos, en los cargos de elección popular, regidurías, sindicaturas, alcaldías. Pero más allá de eso, más allá de una acción afirmativa, me parece que es un problema de políticas públicas, particularmente en los países en desarrollo. Es decir, mientras se le siga dificultando a un joven obtener su primer empleo en los países en desarrollo, y bueno, cito como ejemplo México, mientras este empleo además no sea bien remunerado, mientras no haya una profesionalización en el servicio público que le otorgue oportunidades de crecimiento a los jóvenes en función de la aportación que pueden realizar al propio servicio público, mientras no haya una política pública verdaderamente enfocada a que las juventudes ganen terreno en el ejercicio público, pues va a ser bastante difícil que pueda haber un incremento en la participación de los jóvenes. Las juventudes incluso están ligadas a los fenómenos de migración, pero los jóvenes de las comunidades en alta y muy alta marginación en nuestros países, en la región, no migran para buscar oportunidades de otro tipo de estudio, de inversión. Migran para buscar oportunidades de vida en el sentido más amplio de la palabra. Mientras ello siga existiendo y no exista una política pública asertiva, enfocada a resolver este problema y a que los países puedan ofrecer estas oportunidades a las juventudes, vamos a seguir viendo generaciones que no logran concretar una más amplia participación en función, lo que comentaba en mi participación inicial, del peso poblacional que representamos. Por cuanto a la pregunta que hacía el legislador migrante, como diputado federal, hace unos meses presenté una iniciativa para el reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Internet como derecho humano. Es decir, hoy el Internet en los países en desarrollo es un servicio que prestan empresas privadas y que no está ligada a la responsabilidad del gobierno de brindar su acceso como una herramienta para el desarrollo de los pueblos y sin duda de las juventudes. Hoy día una buena parte, por ejemplo, de México, que es un país de más de 130 millones de habitantes, una buena parte de la población no solo vive en condiciones de pobreza, sino que vive geográficamente en zonas poco accesibles. Si el Estado mexicano asume como su obligación de brindar el Internet a la población, de universalizarlo para que lo haya, lo mismo en las escuelas, que en una plaza pública, que en una biblioteca, que haya una infraestructura y una capacidad instalada, vamos a generar el acceso universal de la población a la tecnología y al Internet. ¿Y esto qué genera? También el acceso a derechos humanos. También el uso de la tecnología, y la pandemia nos mostró las bondades de la tecnología para vivir en un mundo mejor y más conectado, sobre todo en los países en desarrollo. Entonces, esto nos va a permitir el acceso a la educación, el acceso a la salud y el acceso a otros derechos a través del uso de las nuevas tecnologías, y entonces podríamos pensar en un acceso universal
a lo que comentaba el diputado migrante, ¿no? A la inteligencia artificial, a la tecnología, a la comunicación, a la información puesta al servicio del desarrollo de nuestros pueblos y al empoderamiento de los jóvenes y a la participación de los jóvenes, sobre todo en el sector público. Creo que en el sector privado ha habido un avance significativo, pero en el sector público hace falta, pues sin duda, una política pública integral que tendría que ser transversal. Es decir, el tema de jóvenes no se puede quedar solo en las áreas de jóvenes, tiene que ser transversal al propio quehacer público. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención y ya por esta conclusión. I believe that we are running out of time. Of course, this is a discussion that could go on forever because the common challenges that the youth faces in America, in Africa, in Asia, and even in Europe, where there are many challenges lying ahead for the youth, especially in terms of political participation. These are huge topics that require a lot of debate and ideas, but I'm glad to be here and sharing this panel with two young leaders that are bringing at the forefront these debates in your countries and contributing also to this amazing forum where we can all gather and debate about these topics. So thank you very much. It's been a pleasure. Thank you.